Хорошо. А, ты тут. Окей. Пока запускаю. Привет, Егорчик. Привет. Сейчас я запускаю пока. Так. Я надеюсь, оно будет сразу работать, все хорошо. Пикемся. О, вампир, сразу видно. Опа, игру сразу видит. Шикарно. Шикарно. Сразу мне скажите, что по звуку. Меня громче, игру громче сделать. Полный экран. DLSS. Кстати, какая-то проблема с DLSS. Ну, это нормальная игра вчера вышла. Я не могу выставить DLSS. Васинг. Пусть будет. Листва. Тень. Так. По звуку нормально? Слышно игру? Чтоб я сразу сделал просто. Алло, чат. У меня чат сломан, что ли? Или меня вообще не слышно? Это бы забавно. Так, ладно, новая игра. Я захотел, смотрел, что вообще, как она мне не крашится, ничего. Так, 4 сентября. 4. В Боссовском дворец Ридхаус. Объявлен красный код, а значит наступил серьезный кризис. Принц вызывает к себе Эмом, Лейшу и Кальба. Ага. Все ок. Все замечательно. Вампиры живут среди нас. Блять. Я успел. Самый крупный из которых. Камарилья. В своих доменах глава Камарилья поддерживает Маскарад. Всемирный заговор, который призван скрыть от смертных сам факт существования вампиров. Нарушение Маскарада карается окончательной смертью. Я помню. В Маскараде именно в части было, да. Вампирские фракции Бостона давно ведут междуусобные войны. После особенно кровопролитного конфликта Хейзел Иверсон, новый принц, заключила хрупкий союз с дружеством магов крови. Что у меня на телефоне со стримом? Этот союз не только гарантирует стабильность домена, но и позволит принцу заниматься торговлей кровью, перевозить кровь из смертных до вампирской элиты. Сегодня у Сородича праздник. О, да.
get this going. There, ready. We're all set. Надеюсь, меня игра не разочарует. Now, to begin, Я на самом деле tell очень me, ждал. what do you see? I don't know. Okay. Try this. Focus on your vision. No, it's happening. No, it's too late. It's too late now. Ладно, какая-то там у них творится. Получается. Vampire, Masquerade. Swansong. У меня что, задержка, что ли, дикая? Стрима, ну-ка, погодите. Ладно, потом. Did you feel it too? Ты же этого почувствовал? Take your stuff. We're getting out of here. Я надеюсь, она хоть как-то будет связана We've got a problem. с прошлой частью. Да, дикая, да, я заметил. Call them back. Я не знаю, почему не было такого. Надо сейчас быстренько посмотреть. Ну, 21:43. What's going on? It's the prince. We must go quickly. Что, у нас выбора не будет, за кого мы будем играть? $23:00. Come on. Damn it. Hurry up. Calm down. Maybe it has nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck. Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, MM. Опа, диалог, навыки. В диалогах для некоторых ответов необходимо использовать навыки. Уровень вашего навыка сравнивается с уровнем навыка соперника. Тот, у которого уровень выше, побеждает. Использовать использовать навык уровня 0 нельзя. Воля. При использовании навыка расходуется воля. Если ваш соперник побеждает, вы получаете несколько очков воли после завершения. Ну, сойдет. Кстати, не лагает, а ничего, нормально. Все, не подвисает. У меня что-то как-то непонятно, он мне не дает через телефон ничего увидеть. Так, секунду. Ноль успех в психологии. Я ничего скрывать. Ну, допустим. It's not like you had anything to do with it. I'm sure. You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem. Yeah, normally. except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. Did you say this is the first code red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now.
They took away our internet access, our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run, we leave everything понятия. behind, and we go into hiding, as far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool and it'll be fine. Опа, награда. Что с ней не так? My little darlings. You're here at last. Так, сек. Проверка связи. Нормально всё. Ну, нормально. The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The prince asked to see you as soon as you arrived, Amim. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Ага, у вампиров есть сверхъестественные способности, которые называют получать наследство своего клана. Они называются дисциплина. Некоторые дисциплины можно использовать в диалогах, как и в случае с навыками, побеждать персонажа, который уровень дисциплины выше. Допустим. Да что я такой лох? О, синие глаза. Величие. У меня один только. Неудача. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Amim. My dear Amim. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Как понимаю, какой-то пиздец у них творится. Ура! Ходить можно. Да ну нафиг. Ну да, конечно, ничего так выгляжу. Блин, если можно было поменять. Welcome. Miss Lewis, can I help you? Не хочется мне Good рассказывать. evening. Идите. Не, графон ничего так. Мне прям нравится, в принципе. Но анимация, конечно, лица это жуть. Особенно, когда не разговаривают. Это еще в трейлерах видно было. Нифига, дядя здоровый. Who's Такой. she, Caleb? Mem Lewis. She smiles like a toreador. Letters Toreador. etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere Siaka. warlock, then?
Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in Бессменный your защитник. veins boil. Is court attendance usually this sparse? А, не слишком много болта. What was Будем rule number жестким. 2? Don't talk too much. And never talk about yourself. You don't trust anyone, do you? Not anyone here. And you'd be wise to do the same. I'd hate to be Caius right about now. Why? О, He's Носферату. second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. Да. It's one thing to have been told that the Nosferatu Nosferatu don't age is- well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. Такие глаза по 5 рублей. Акула. He is tortured by a demon. We all have one. The beast that preys upon him is a love of money. If someone held a stake to his heart and cried your money or your unlife, he'd ask you for some time to think it over. It's his greed, then, that cost him your favor? Everything about him was disappointment. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. This won't take long. It's out of the question, I won't let her get away with this. All right, calm down, Чем Dijon. завелся? Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dijon, Что засоситесь? What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. leave Нихуя us. себе, мадама. Ну, понял, надеюсь. Ёб твою. Молча. I don't need your help. Mem, please. Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Ага. Усиление. Усиление позволяет временно повысить уровень навыка на 1 или 2 единицы. Чем больше усиления, тем больше... Та-та-та-та-та. А, очки воли стоят. Подожди. Диалог ничья. Если уровень равны, исход конфликта считается неясным. В этом случае на вероятность победы влияют бонусы или штрафы. А что, мы всю игру будем просто общаться с людьми? 6 стоит. Так у меня 1. Запугивание красноречия. Ну, нет смысла запугивать. Успех 30%. Опа-па-па. Сейчас 100, наверное. Ну ладно, на так. О, она тоже сделала. Ничья. Ну-ка, ну-ка, давай. Ну это понятно. Do you know what this code red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Анимация как в этом. that? Полочь Jason 4. Moore.
Don't you remember him? Я He's the недавно human who пытался manages our перепройти. interests when the sun Такая comes же up. анимация лица. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the Прекрасная mighty задумка Prince of Boston, в плане. is no longer on speaking terms with the А, ну Primogen. анимация. Да, As of я now, говорю, the анимация ideal это time. просто пиздец. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey. Of course. Да, конечно, все в I последний always момент warned you начали that girl was переделывать. trouble. Yeah. Она вообще не такая должна была I gotta go. быть. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. Я не знаю вообще, у меня такое ощущение, будто мы всю игру будем просто общаться. Здесь Councillor вот Drury система is с not They've all диалогами. got such Nor long is Dr. faces. Donovan. Я думал, оно Mr. будет Miller's teams are trying to как reach прошлая the часть. spot. Не, ну игра очень стильно Sorry. выглядит. Очень красиво, очень Possible. стильно. Yes? Пути меня. Так, ладно. Так, ты акула. Ma'am, we haven't seen you here in ages now, have we? Я свалю отсюда при первой возможности. Это из-за кода красный. Let's holster our weapons. I'm only here because of that goddamn code red. Blunt and to the point, as usual. Я тебе говорил, что анимация Bit здесь of очень luck. странная. Suffering will be over soon. Если в трейлере было видно, что анимация странная, то на Why? выходе тоже будет. You wanna invest? Don't tempt me. Ой, блядь, не, ради тебя я не буду уже. I'm shocked to think you put so much as a penny into. Right. I'm not. Вот это я сейчас выключу. Выключайся. Закрыв глаза, можно играть. Да смысл ее туда покупать. Так-то я тоже могу посмотреть. Кого-нибудь. Ой, нет, это я обратно иду. А чё? Куда мне? Опа. Что у нас здесь? Бостон. Черты. Меню. Черты — это положительные или отрицательные эффекты, которые влияют на способности персонажа. Черты раскрываются только при приобретении в результате действия, сделанного персонажем, выбора или его последствий. И высокий и низкий уровень голода дает временные черты, которые влияют на способности персонажа. По мере его роста уровень подозрения увеличится количество отрицательных черт. Так, но я сейчас не голодный. Да? Я надеюсь. Таланты. Опа. Блять, я думал, это удар, я думал, все же мы будем здесь пиздиться ходить. Крыса и... Понятно. Так, ну я вроде наверх должен поехать. What a shitty night. Hazel must be pissed. Сказать цели. Явитесь на зов принца. What the hell could she want with me? What the fuck? What is this?
вообще происходит? Что это сейчас было? Безумная прорицательница. Лейша. Is everything okay, Mom? Ебать, у нее глаза были. Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. Прикольно, только я ни черта не понял. Mom has a little trouble Чё к чему? sometimes. Remember? I see things that haven't happened yet. Айка, принеси мне жижу, пожалуйста. Others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But now we'll be together forever. We'll be inseparable. Like two peas in a pod. Yes, exactly. Mom? What's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. Ёпту, что это сейчас было? still haven't Это seen Richard. анимация. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So, what do we do now? I was told to wait here because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Чё, блядь, у нее с глазом? Then I'll go hide, because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. Ебать, у нее But don't wander анимация, это off. жуть. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Опа. А я так же умею? Leisha. It's been a while. Hey, MM. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That or she's a major drama queen. Она мне снова серьезно. You shouldn't make light of the situation, believe me. Ой, я ж There хотел aren't за него many of играть us who have грозненьким. experienced a Ладно. code red and survived. Скоро красный. Thanks for the heads up, Professor Bazori. First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bazori. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. Ну, допустим, вот раз все иначе. We're all in danger. When I awoke, I sensed a threat everywhere, all around us. I've never felt anything like it. Please explain. It was as if we were all going to disappear into chaos. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Эти еще переходы. Ladies, sir, the prince shall see you now. Принц готов вас принять. Так. Прекрасное диво ярким пламенем, еще освещающей ночью Бостона. Все равно выберите профиль. Сыщик. Профиль ориентированный на знания и навыки, которые позволяют действовать скрытно, а также выпытывать или похищать информацию. Мастер на все руки.
профиля, ориентированные на повышение характеристик, разнообразие навыков, открывает практически все виды взаимодействия, но не дает владеть ими в полной мере. Нафиг надо. Физические характеристики. Ой, я даже не знаю, я вообще даже не понимаю, что к чему, зачем это все. Давай сыщик. Лист персонажа. В начале сцены вы сможете потратить уже заработанный опыт на усиление способности персонажа. Эти способности можно найти в листе персонажа и в листе дисциплин. Характеристики. Каждая характеристика влияет на несколько навыков и дисциплин. Ой мой. Мастер на все руки. Опыта нету. Что у нас в красноречие вкачано? Убеждение, психология, чего, электроника какая-то. Блядь, ну давай. Я не знаю. Меню дисциплин. То тоже тратит опыт, все дела, величие. Дает к величию, ясновидение, зрение, использование. Нихуя непонятно. Стремительность. Ну, давай посмотрим, что из этого выйдет. А нам побег дадут поубивать. Ля, какая. Ты кто? Hazel. Ебать, чука слева лицо. Delson. Come in. А ты рот закроешь, что нет? Сейчас муха залетит. I wanted to have a word with you. What can I do for you? I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the code red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. Зачем Джонни? What do you want with her? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. She hasn't done anything. Hazel. I'll be the judge of that. Okay. Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Мудрость. Мне нету, да, сейчас ничем я не могу сейчас. Ладно. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? Ну, видать, принцесса, да просто... You've always taken care of your community, MM, without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's Это точно баба. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. Ой.
She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? You know what I think of the court. I'm not Да, comfortable вампиры, there. транс, You'll get used to it quickly. блядь, I'm принцесса. not sure I want to. Нихуя себе, соляночка. It's not a question. Time is of the essence. You're a businesswoman, MM. I know you'll be up to it, but we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, MM. Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? Я сам не понимаю. Блять, это анимация. Ой, она сырая просто. Процентов на 20, блять. Недоделано. I'm happy to see you in one piece. Hey, Syl. I'd like some refreshment, please. Of course, I'll get you a glass. Это вообще как будто мертвая. Oh, serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left in stock. I get it, I'll be careful. I'm right here if you need Я anything будто, блядь, в else. Sims играю, блядь, от другого лица. Безопасная зона — это место, где никто не увидит, как вы пьете кровь. Чтобы найти такое место, хорошенько смотрите. За один раз в безопасную зону можно попасть только... Чё? В смысле? Так мы же... Так мы же... We're not the only ones freaking out. Look around. Я же не буду пить кровь своих сородичей, блядь. Я еще не понимаю. Жертва. Распознать жертву легко. Для этого достаточно к ней просто приблизиться. Чтобы выпить кровь, необходимо найти безопасную зону, куда можно заманить жертву. Возможности... Чё? Давайте предпочтение одиноким жертвам. А как мне ее? Let me know if I can help. Подожди. А как мне ее заманить? Мне кажется, если сейчас TF, блять, нажму, он просто это, сразу... Follow me. Yes, ma'am. Опа, а что там идти делать? Разные... Не впустили! А чё, не впустили тебя? Я ее сломал. Я ей не дал ей зайти. Ё, пиздец. Чё, блядь? Нет, ну ты это видишь? Ты это видишь? Женщина, с вами все нормально? Вы пописать присели? Ладно, не буду я вам мешать. Что с тобой? А как мне заманить? Do you want us to... А, сосуда, это отдельные типа люди, что ли? Do you need me? Come on. It won't take long. А, все же я так типа и зову. Подожди, так я ее не отвел. А, все, я отвел ее. Вай. Сейчас будет, Ой, а можно такое на Твиче показывать? Поцелуй. Нихуя себе поцелуй. Ты такой. Понятно. Вампир использует свои силы, чтобы очаровывать или подавлять своих жертв и утолять голод. Вы можете решить, сколько крови выпить у жертвы. Нажмите, удержите кулак, чтобы увеличить количество утоляемого голода. Если вы нажмете на кнопку или отпустите до того, как заполнится эта полоска, жертва погибнет от потери крови. Подожди. А на чем мне нажать?
А что мне держать? Какую кнопку? Подожди. Да это нормально? Я ее не убил? Девушка, вы жива? Резонанс. Некоторые жертвы обладают особым эмоциональным зарядом. И в такую кровь персонаж получит определенный резонанс. В конце сцены резонанс принесет дополнительный опыт и всю дисциплину. Ага. Второй укус. Если ваша жертва выжила, вы можете выпить ее кровь второй раз. Однако в таком случае она умрет. Ага. Это я типа наелся? Голод. Наоборот, у меня типа голод на двоечке. All right, Jay. Where are you hiding? Then there are the Где palaces, прячется? the mosaics, I the know that gardens, voice. and the vibrant youth population. You must have been busy with the police and all. They make a lot of noise, but life always finds a way. At night, mostly. At clandestine parties, safe from their batons. Those young people just want to have fun, and their descent has a Понятно. Девочки сидят сплетничают. Yes? Can I help you? Ебать, фильмы. Робот. What a shitty night. Do you think the code red will last much longer? I hope not. The faster I get out of here, the better. What? And Mem Lewis, the Black Rattler's Rose, is afraid of a handful of politicians? God, no. Fine. Let me know if I can do anything for you. I'm supposed to find Jay. Do you know if she's done talking to April? Huh. Good question. I saw her earlier, but she wasn't with Miss Bosley. She went into that alcove on your right, but that was a while ago. Thanks. You might want to avoid hanging around with her, you know? I've heard stuff about her. I know, and it's not true. She didn't do anything, all right? Fine. Sorry. Просто в нулину. Did you need anything else? Miss Iverson has the top floor all to herself. Yes, that's where she's got her office for hearings, as well as her personal quarters. Miss Bosley is the only one who has access to them. I heard the prince put together a surveillance unit. Yeah, the cave. Mr. Lido and his team spend their nights there. It's just below us. But don't even think about going down there. It's only for sewer rats. Thanks for the vessel. My pleasure. Come back anytime you want. За сосуд. Интересно, а сколько платят вот так вот сосудом? Они же здесь, блин, не просто так. Получается... А можно мне выйти? I know that perfume. Jay. Обострение чувств. Установите каждый из ваших 5 чувств. Это состояние дает доступ к новым взаимодействиям, обнаружение запахов, послушание разговоров издалека, раскрытие прошлого предмета. Чё? А также позволяет испытывать видение. Погоди. April's gonna kill us. Ага. Да. Where did you go, Jay? А можно мне туда? Опа, вот сейчас мне разрешили выйти. Отвали от меня. Underwood and Fang. Bazori's ears must be burning. Электроника, обойти замок. Ох, нихуя, сколько стоит, погоди. А можно мне как-то...
Если если вы сталкиваетесь с какими-то трудностями при работе с архивом, обращайтесь к Лазарю, а не ко мне. Спасибо. Лазарь. Ага. Hey, Fang. Good evening, Miss Lewis. Call me a ma'am, please. Did you come with Caleb? Yes, but he's so very busy. You didn't happen to see Journey, did you? I'm sorry. I don't know everyone's names yet. Мне надо открыть эту дверь, но я не хочу тратить... I smell gossip. This can't be happening. I swear, she was standing there, playing me for a sucker, pretending she just happened to be in the archives. And what did you say to her? I played dumb. I said, as you like, Miss Abigail Nomi. And I left. What did she take? A page from a file about an old party that she tore out. But why would she need that? Why now? I wonder. Опа, погоди. Oh, you again. April, have you seen Jay anywhere? You can't let her out of your sight for 2 seconds. The prince sent me to get her. I can't discuss that with you. Ой, блядь. Все равно 6. Усиление навыка противника 30. You can tell me. My lips are sealed. The only way I can make sure you don't talk is to keep my own lips sealed. Ну и иди лесом. I won't insist. If you see her, tell Буду her эти I'm looking for her. вламывать, Yeah, очки тратить. Sure. What attitude? It's a Погоди. good thing I was careful earlier. Текущий дела поставления ежегодного отчета. Вечер воссоединения, начало по прибытии гостей. На-на-на-на-на-на-на. Оу, я ничего не смотрел. Типа казалось. Hazel's gonna want answers. Так. Тему. У вас наконец-то получилось. Не могу не отметить, что в этот раз Шворни действительно постаралась. Благодаря ей открытие алого салона прошло гладко. Я заходил прошлой ночью, внезапно с проверкой. Хотел убедиться в качестве обслуживания. Вы не подкачали. Прошу, постарайтесь не позорить нас перед Хартфордом. Последние проверки, дорогие мои. Хотя самые важные гости должны прибыть позже остальных, прошу быть полной готовности к 9 часам. Не испытывайте. Да, что, ну, короче, понятно, тоже не. Слушай, ничего не интересно. Это вообще похер, то, что я у нее, блядь, в этом... Пока лазю. Так, а я могу с ним поговорить по поводу этого? It's locked. Можешь открыть дверь? Опа. I've gotta hurry. I'm not supposed to be here. Нельзя здесь находиться. Что это? That must be the card they used to open the archives. Опачки! Съебалась. Я ничего не брал. Женщина, отвернитесь. Опля. Так. Jay, what were you doing in the archives? Она списала какую-то херню. Так, она, получается, была здесь. Давай, давай, давай. Выследить. Не, давай сначала прочитать. Это специальный документ. Квентина Кинга, который умер.
Па-па-па-па-пам. Ничего интересного. Page 3 was torn out. Страница There are вырвана. traces of blue ink on page 2. Так, давай тогда выследим. Нам же так проще будет, я понимаю. They can't hurt me. Да, мне не хватает мудрости. Мне нужна твоя помощь. Приходи в нишу Seems как like можно it's a скорее. match to the file from the archives. Abigail must have done it. But why? И чё, и все? Battery's dead. Oh, I'm playing with fire. If someone spots me... Abigail, Блять, если меня сейчас палят, мне you've кажется... gotta talk. Закрой. Кажется, мне пиздят сейчас. Погоди. А с чем она сюда заходила? А чё, всем... это, фиолетово? I hope you didn't forget anything, Jay. Контрольный список вечера, бронирование, т-т-т-т-т. Короче, понятно. Притянки ее. Что это? Визитница какая-то. Визитка клуба. Ясно, понятно. Zitkala saw. Jay always got along well with her sire. Lucky bitch. Электроника 5. Поддержание порядка. I'd like to hear Abigail's side of the Файл story. о вечере. Опа. Кто-то зачем-то где-то кто-то искал. Ладно, пойдем дальше по следу. Took the elevator to get here. То есть она пришла вот так вот. Зашла к ней. Потом зашла к себе зачем-то. Ну ей пришло сообщение, или она отправила сообщение. Потом она зашла в архив, списала бумагу, зашла сюда, сожгла наполовину ее. Мудрости у меня не хватает, чтобы изучить. Карта. Потом пошла вот так вот. Пошла. Where could she have gone after that? Здесь она покушала. Ну и пошла дальше. А можно мне туда? Аллюи. Сосу. Девушка. С вами все нормально? Shit. That's Jay's scarf. Ну, шарф Джей. И... Пиздец, тупик. Я не понимаю, что делать. Что у нас тут? Вещи. Ой. Найти Джорни, найти Абигейл, спросить ее Джорни. Абигейл? Ах ты, Абигейл. Вообще просто хуяк заходит такая. Ага. Электроника не качана. Эбихейл.
ты? А можно мне зайти? It's locked. Это April, да? И не... Hey, what now? Что такое тезка? You seem busy. Я хотел другое. You catch on quick. Ну вот иди линия дальше. Ой, да. Опа, что я могу наверх? Ага. Там меня не впускают. Там меня тоже не пускают. Oh, great. My shadow. I wish I was outside instead of being cooped up in here. So, what exactly did Hazel want with you? Шесть. Ах ты тварь. Nothing specific, really. I think she's totally overwhelmed. Hazel? Overwhelmed? You're hiding something from me. Ma'am, now is not the time for games. This is serious. Fine. All right. She asked me to go and fetch Блять, Journey. спалил. Ah. Б. Блять, я не могу. So, you think this is gonna get ugly too? How is Hazel? She asked a lot of questions. She was a little paranoid. She's losing her grip. Be careful. Why are you telling me this? This is the first time you've ever been involved in a court intrigue. Up until this instant, I've handled things for you. And that was fine by me. If the prince is under pressure, choose your words carefully. I hate the court. I've gotta go. I've got stuff to do. Be careful. Спасибо. Правда, ты мне вообще не помогла. A book about alchemy? That's a weird thing to keep. Лад. Notes from the Convention of Thorns. Торскому соглашении. Опа. Без возврата. Действие без возврата. Если вариант ответа... Закончить исследование области. Ага, вот это без возврата. Мне надо найти ЭБГЛ. The door is locked. Блять. Па-па-па-па-па. А, ну вот Джорни. Вот часть, да, она? Мне надо найти Бигел. А где Бигел? Девушка, где? Nope. Can't go through there. Может, что-то пропустил? It's locked. Что ему пропустить? Заперт. Почему у них имена не подписаны? Чё? Нет. Hey, Abby. Hey, It's been a while. Да, давайте интернет не Can I help you? перебить.
Do you still work for April? Well, aren't you rude? My loyalty is with the court. Seems like Bosley's leading you around by the nose, though. She's got some extra responsibilities, sure, but that's it. I have my own agenda. Mm-hmm. I'm not surprised. I'm looking for Jay. I know you've seen her recently. Do you know where she is? What are you talking about? I never... I found her note. You were supposed to meet at the bar. Why are you lying to me? You went through my stuff? Is that all you're worried about? No. It wasn't personal. Journey was in a panic. She asked me for the pass to get into Jara's apartment. Did she say why? Only that she was looking for evidence. I didn't really get it. Let's keep this between us, all right? April's got other fish to fry. I'll see about that. I'm going to find her. Такие глаза. Опа. Jara's apartment. Дрори. А, это Дрори. What was Jay looking for up there? Я точнее чуть не лоханулся сейчас. Хорошо, что я нашел. Хорошо. Так, я уже забыл. А, вот. Так, секунду. Та-та-та-та-та. Проверка связи. Проверка успешности. Ой. Ой. Ага. Так, безвозвратно. Ну, ту бабу мы нашли. No fucking way. Shit. So this is where you've been hiding. Jesus. А вот она. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, Mem. It's a fucking nightmare. The code red is definitely because of the party. April told me Hazel was gunning for me. She thinks I'm responsible for this shit show. So, you're hiding in Rory's room? I'm looking for evidence. I saw that Jara had the file on the party. It's got all the contracts and stuff in it that will prove I did my job right. But I can't find them. It was my only shot to defend myself against her. Hey, slow down. It's gonna be all right. They don't have anything on you, do they? No, of course not. Что случилось? Everything right, ma'am. I was the one who rented the place. Same as always. Rooftop, away from prying eyes. I met with Richard to organize the vessels. I arranged for limos to be sent for the Hartford Chantry. I went through the same secure limo agency as usual. They're ours, so there's no risk. What the hell could have gone wrong? I don't know. But there's no time to think about it. Hazel wants to see you. And she asked you? Ну, блядь. Нет, еще работать с ней. It's gonna be fine, Jay. I'm sure you can explain everything. I'm scared, ma'am. Да пизда, Don't мне worry кажется. about anything. I'm here. I'll follow you. Иначе спалилась она, как она пила кровь. Человечачек. Вот она что, вот почему кот красный. Бля, какая стрёмная. Глаз еще вот этот. Еще, не. Глаз что ли здесь?
Давай на мастер настройки попробуем. Все по чуть-чуть. У меня такое ощущение, будет эту игру можно будет перепроходить много раз. Только хватит ли нервов перепроходить несколько раз? Laisha, Лаша еще будет. it's good to see you. Be good, sweetie. How was your reunion with Halsey? Thank you, Hazel. Your gift was wonderful. You shouldn't have troubled. You're welcome. We should never have kept you apart for this long. Good evening, Delson. Good evening, Laisha. Она поет с закрытым ртом. How are you Девочка feeling? криповая. I feel great. Better and better since I got my little sugar fangs back. Wonderful. I haven't seen Richard yet. Does he know I've been released from the Больше не в institute? институте. No, I'm the prince. It was my decision. He is your psychiatrist, but you don't need his permission for everything. He wasn't at the party, was he? I'm searching for everyone who's still missing. Don't worry about him. Thank you. Laisha, I know I can be frank with you. For 4 years, I have been working to heal the city's wounds. You've already helped me avoid traps in the past. Ну, допустим. You're not like the other children of Malkav. Мало кого. Quentin King knew that. The Mad King. I remember, yeah. I had you released from the Institute because your premonitions are the most detailed, the most accurate. I wanted them to help me understand the Chantry's hand more clearly before we signed our agreement with them. But this alert changes everything. I need to understand what's just happened. Did you sense anything, possibly about what happened tonight? Кто-нибудь почувствовал что-то связанное с сегодняшней ночью? Ну, я думаю, ей лучше не врать. I saw images, but they had nothing to do with this party. А, да, у нее же были It didn't какие-то make any образы. sense. It was a long white hallway. It's a little early for sure, but it's a good start. I'm sorry, I can't be of more help. Don't be sorry. There's something else you can do for me. Your discretion can still be of use to me. I need to be sure that none of the members of my council are going to take advantage of the situation. You and Delson are the only 2 people I trust entirely. The members of the council have their council lodgings here. It gives them the impression that they have power, and it means I can keep an eye on them. I'm going to give you the key. Go and see if you find anything that could make me doubt their loyalty. Anything that might make me think there's something in the works. All right. Miss Drury burned the midnight oil to make sure this event was secret. I imagine there might be some evidence in the information she gathered. I need it. All right, consider it done. You've never disappointed me, Laisha. Please don't start today. Until then, I hope to have found more information. But above all, don't share what we've discussed with anyone. I don't need more gossip. Can I take Halsey with me? Of course. All right then. I'll be right back. Ох, это анимация. Такой кринж. Ля накрыла. Это такой стелс? Взяла дверь и хлопнула. А, типа а-ля полный инвиз, что ли? В натуре. Полный инвиз. Такая.
Сосредоточиться. So this is where you've been hiding. Oh, Jesus, it's you. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, Mem. It's a fucking nightmare. А это хорошо, что я выбрал провести яд. Там нас, оказывается, подслушивали. Это только что спас жизнь ей и себе? Mom, I'm going to Ritz's to see if he has my teddy. Okay. Come and find me. Done. I hope Journey hasn't come looking for the same thing as me. Такс. Мне не хватает. Это очень плохо. Что у меня есть электроник? Обойти замок. Беседа. Кайлето. Как пожелаете. Рынок Куинси. Кай. Никогда ничего не пересматриваю без новых доказательств. Если у вас что-то есть, пришлите мне не по электронной почте. Вы знаете, как я отношусь к компьютерам. Я уже заявлял вам о своих желаниях подробнее изучить происшествие на рынке Куинси. Знаю, вы не согласны с моей теорией, но речь идет о неудавшемся покушении на принца. Нам стоит подойти к этому делу максимально ответственно. Либо пересмотреть свою позицию по одному вопросу. Соединенная передача. Не собираешься терпеть шуточки на эту тему. Кому-то либо под силу взломать ваш компьютер, учитывая, что вы меняете пароль каждые 3 дня. Мне показалось, что вы предпочитаете держать записи в письменном виде. Пытаюсь получить доступ к моему компьютеру. Так, в вопросах защиты информации я полагаюсь исключительно на себя. У меня есть собственный способ борьбы с чужим чрезмерным любопытством. С меня довольна Яра. Если кто-то пытается проверить ваш компьютер, будьте уверены, что этот приказ поступил не от меня. Я полностью вам доверяю, призываю в свою очередь чуть больше. Не какая-то. Скриншот на всякий случай. This thing's old. Does she still use it? Опа. Схватить. Папка с документами по вечеринке. Что там такое? Ну. Понятно. Ничего интересного. Ляту читать. Ты где? Время пришло. Ничего интересного. Тоже. Лявка, охотка страшно. Или что это, рисунок? Яра, мне бы очень хотелось связать нас узами, о которых ты так давно мечтаешь, но я не могу бречь тебя на такое существование. Только не бойся, я никогда не брошу тебя, Яра, никогда. Мы связаны навсегда, мы едины еще с той первой ночи. Клянусь, что теперь нас больше не разлучит. Что это значит? Погоди. Так, ну это след, то что они пошли к принцу или к принцессе. Что тут происходит? Опасность.
Oh, shit. Locked from the other side. О, бля. Как они? Зачем это они? Алло! А, вот ключ есть. Шикарно. Я думаю, все пипец. Давай, прыгай. Ключом. Hazel told me to keep a low profile here. This area is reserved for the prince and her primogen. Ой, это случайно. Shit. Hilda's in her office. She's going to see me. Незаметное передвижение позволяет вам перемещаться так, чтобы вас никто не заметил. В этом состоянии нельзя физически взаимодействовать с окружением. Однако вы сможете прочитать документы или смотреть предмет. I shouldn't get too close. She might be able to sense me. Последуйте за Хильдой. Why did you come back? Why? Other than to show that you're doing just fine on your own. If you only knew everything I've done for you. Mem. Hilda's more concerned with the men than she is with Hazel. I hope she'll be happy to hear that. The other advisors might be hiding things from her. Ага. Так, самое главное на двоечку не нажать. Открывать я не могу. Пользоваться ноутом тоже не могу. Но она ж меня сейчас не видит. Так что, предположительно, я могу засейвиться? А, хрен там. А если я сейчас уберу инвиз? Она меня спалит? А, я не могу инвиз убрать. Ладно, значит. Richard's apartment. He didn't change a thing, as usual. Опа. Малая тоже остался? Уважаемый доктор Данным, в соответствии с вашим указанием я подготовила выбранных доноров к вечеру воссоединения. Вы сможете забрать их в баловом салоне. Думаю, качество выдержанных сосудов приятно удивит гостей. Надеюсь, они в полной мере оценят плоды вашего труда. Ты куда полетела? No, not there. Where are you, Mr. Teddy? Ага. Здесь пока никого нет, я же могу. Ставить дискету. Дискеты у меня нету. Прочитать. 6 марта причина неизвестна. 13 членов двора пережили одновременный панический эпизод. 78 год вообще. Который длился в течение нескольких минут. Квентин Кинг, наш принц, потребовал провести расследование. Дело закрыто без каких-либо окончательных выводов спустя 10 лет. После
Причина неизвестна. Слуги из апартаментов Примагена час напевали одну и ту же песню. Кинг, наш принц, потребовал провести расследование. Дело закрыто без каких-то окончательных выводов. Что ж, 10 лет прошло. Причина неизвестна. Слуги опять смеялись в течение часа. И опять 10 лет пытались. Херня, короче, какая-то творилась. Неописуемая. Ну ладно. Че мешаешься? Ладно. Что у нас тут? Поискать? Maybe I'll find a way to read it. Дискета. Опачки. Не-не-не-не-не. Погоди, нет. Ставить дискету. А теперь смотрим. Использоваться. Дискета 1. Уважаемая мисс Иверсон, как... Richard must have had a breakthrough. If Hazel's interested in Я it. случайно... Пожалуйста, еще раз. Как вы приказывали, мистер Андервуд явился в алый-салон. Составить доклад об объединении с Тревор. Мы готовы подтвердить, что производство может вырасти втрое, если задействовать подвальные помещения. Я считаю, что наиболее разумным решением было бы создать резерв и передать Хартфорду 1/3 нашего производства. Для этого мы обеспечим доступ на склад с контролируемой температурой. Что касается более практических вопросов, прошу вас не разглашать разработанную мною формулу при обсуждении сотрудничества. Мистер Андервуд также считает, что мы должны держать их в секрете, дабы сохранить за собой это некое преимущество. Мы считаем, что убедить их отправить Тремором в Бостон для проверки и стабилизации крови. В Бостон для проведения опытов по стабилизации. Что касается производства в промышленных масштабах, их расчетов более 400 единиц в неделю. Я бы предпочитал проявить осторожность. Я в состоянии самостоятельно производить все необходимые лаборатории. Лаборатории. Стремление увеличить производство на начальных этапах потребует переезда и наверняка привлечет к нам нежелательное внимание поставщиков сырья. Надеюсь, мне удалось предоставить вам всю информацию, которую может потребовать при обсуждении соглашения. Так, короче, тут про производство крови в этой компании. Ясно, понятно. А можно дискету достать, чтобы нас не спалили, а то чувак придет такой, ага, дискета у меня в компе, а что она тут делает? Так, стелс. Impossible. It's locked. Чё, я еще не нашел? Mr. Teddy. Ладно, ты в курсе про... So, did you find your teddy? No, not yet. I'm not sure he's here. What about you? Did you finish your job for the prince? No. I haven't learned anything about this party yet. You wait for me here while I look around a little more, okay? Okay, Mom. Так, я что, типа, еще не все нашел? Здесь, значит, что-то еще есть. Only Richard would still use that. How many hours have I spent sitting in this armchair for my therapy sessions? А что есть еще, может быть? Ой, только если... Подожди, а тут тоже... I see guilt. Richard often asked me. Макс, я в той комнате вроде не был. А я могу в инвизе при нем выйти?
И, ой, блядь, из инвиза. The speculative news from he's about as Дверь fun as такая his сама reading открылась. material. Alicia. Restricted access means nothing to you. Ля. Make yourself at home. Don't Или нет? mind me. Или все норм? Все чики-пуки? How am I not surprised? What doesn't surprise you? For you to turn up at a time like this. The prince had me released. Of course, she needs you. I'm guessing she sent you to spy on the council. Четыре. Вселение навыка противника. А, мне даже не хватает. Даже со вселением. What do you mean? Tell me, do you remember the last time she pulled you out of your musty hole? It's just... You too. Of course she is. The more the merrier. Don't start with me, Beryl. Otherwise... Why don't you go out and play in the sun? And let me get back to work. Work? With everything that's going on, Hazel will appreciate your dedication. Get out, please. That's all I'm going to be able to find out about him. Hazel's gonna be disappointed. Это такой токсичный. Чатится там с кем-то. А с кем там чатишься, а? Сейчас мы, блядь, быстро тебя проверим. Ладно, лучше не надо было выходить, наверное, при нем. Иди, знаешь, куда? Правильно. Спешим святых к нашему глубокому удовлетворению. Гравюра «Битва на равнинах» была доставлена в полной сохранности. Это приобретение позволяет... Понятно. Ничего интересного. А не. А не, видать, при нем можно было, потому что вот здесь я не могу в этой комнате... Я не могу из стелса выйти. Да, я в этой комнате тоже не могу из стелса выйти. А при нем я мог выйти из стелса. Ой, господи, я ничего не нашел. I'm sorry, I can't let you through. Nobody here. I'm going to be able to take a look around Dijon's. Опачки. Пролистать. Salem Gazette. Так, пока ничего. Tarot Карта Таро, cards. забавно, How император, fun. колесница. The Emperor, the Chariot, Temperance. Ой, Крока, а Hazy. что ты забыл? Dijon is thinking about taking a trip. Это мне надо. Well, what have we here? Дорогие сестры, надеюсь, вы скоро получите письмо. Ситуация критическая. Похоже, мы стали мишенью крупной операции. Инициированный код красный. Мы ничего не знаем о судьбе тех, кто
отправился на вечер, организованный принцем в честь воссоединения. Можно это будет нам на руку. Есть вероятность, что за случившееся 100 часовня Хартфорда. Я честно ощущал интерес своего принца во время переговоров по соглашению, но признаю, что новые подозрения могут сыграть на руку потенциальному союзу между Бостоном и Салемом. Не сомневаюсь, что? А что He дальше? didn't finish his letter. But that'll be enough for Hazel to make up her mind about him. Я твою мать, ну, блядь, 22 год. Вы не могли нормальное отражение сделать? Стоит еще на ультрах. Опачки. He must have done a warlock ritual. Чернокнижие. И шо? Принадлежность. Котел. Ингредиенты. Ворон, кукуруза, вороний помет, кукурузная солома. Принадлежность. Магнит. Вороны стражи, кровавый магнит. Серебряная чаша, ингредиент. Собственная кровь. Обряд сокрытия. Нож, свечи. Свежая птичья кровь, череп. Интересно. Какой-то снимок. Это нормально, что я это сделал? Вдруг? Не надо было. Я не понимаю. Найдите информацию Яра терроре о вечеринке. Так, ну я здесь все осмотрел. Все, что можно было, все, что нельзя было. Эта дверь не поддается. Дрори, вот Яра Дрори. Значит, я здесь не досмотрел. Здесь я смотрел. Ой, да, такой себе змеищейка. Здесь вообще ничего нет. Это, ну, смотрели. Книгу он мне не дает. Она не дает мне читать. Те вещи. Папка со свежим документом подтверждает, что Чорни серьезно подожал вопрос письма при... И все. Ой. И как бы... И все. Подожди. Я же могу. У меня ясновидения типа нету. Или шо? У меня ясновидение вообще не вкачано. А чё, а как вкачать? Или типа уже нельзя? Опа. This is what Hazel asked me to bring her. Опа. Что, все? Присоединиться к холоду в кабинете Ричарда. Пошли. Наконец-то. Я думаю, это не закончится. Ты меня не видел. Пёс. На всякий пожарный.
шо, погнали. Are you almost done? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Let's go, Sugarfangs. У этому Лейли лицо такое, Лейша. будто на этом I'm all ears. маслом, что ли, намазано, то ли Everything went чем. all right. I knew Аж I вся could count on блестит. you. Was Halsey a good girl? Yes, as usual. Good. Were you able to find anything interesting in Ms. Drury's apartments? Yes, there was intel she had gathered on the guests, including those from the Hartford Chantry. Anything about their regent, Deneb Osborne? Yes, he seems to be obsessed with memory magic. Interesting. I gave everything to Delson. Thank you. I'll take a look at it later. Were you able to see or hear anything interesting? Hilda was in her room. She was acting strangely. What do you mean? She was whispering things, talking to a picture of MM. Touching, but that's of no importance. At Dijon's, I found a letter addressed to the Salem Chantry. Did he betray me for the Warlocks? I don't know. It just said that he's participating in your project, but that he would have preferred an agreement with Salem. Oh, I understand his recent allusions a little better now. I'm going to need to have a word with him. Go on. I found Journey in Jara's office. How did she get in there? I don't know. But MM joined her. It's like there's no security here. But do go on. I want to know everything. Так я все уже рассказал. What did you see? They talked, Oh. and MM told her that you wanted to see her. She told her she had to bring her back. Journey agreed. That's it. Was there anything else? Journey was going through Jara's desk. She was looking for a file. A record with proof of the precautions she'd taken in organizing this party. Did she find any? She didn't find it, but I did. That's perfect. More than I expected. Give it to Delson on your way out. I'll take care of it. Это все? That's all I was able to find. I knew I could count on you. Thank you, Leisha. Richard still wasn't there. Were you able to find out anything else? Yes, one of my servants just came back from his bar, the Red Salon, as that's where he died. Сейчас я приду. As his research, I had hoped to find him there. But she confirmed that Dr. Dunham had gone to the party early with a few of his vessels. I'm sorry, Leisha. No. If he had been destroyed, I would have felt it. I have to go find him. You're the most discreet of all of us, it's true. But we have no idea what might have happened there. It could be dangerous. I won't be alone. Halsey will be with me. Of course. And one last thing.
Dr. Dunham wasn't the only one there. There was also Miley, my child. Bring her back to me. Yes, of course. We'll leave right away. I wouldn't expect anything less of you. Thank you, lady. Каждая сцена заканчивается краткой сводкой ваших успехов и неудач. Также описание того, что можно было сделать иначе. За каждый успех персонажа получается очки опыта. Ага, успех. Альтернатива. О, неудач не было. Вы владели своими силами и смогли послушать разговор и шкуры. Продолжим. Come here. Thanks, You've brought me journey. I knew I could count on you. Jay is waiting in the antechamber. She's nervous. Tell Delsin to go easy on her. We'll see about that. Did you need me for anything else? Not right now, but I will soon. I have one more favor to ask of you. All right. I'll be waiting in the next room. Угу. Тоже неудач нету. Галеб. Не понравился мне «Мастер на все руки». Давай сыщик. Я ни черта пока здесь не понимаю. Я понимаю, что есть организация, вампиры, все секретно. Баба спалилась, пила кровь. Как спалилась? Они пытаются разобраться вас. Delsin. Zori. It seems that the Camarilla is in danger. I am at your disposal. Your sense of duty is a credit to you, Caleb. You haven't lost your touch, I hope. The code red is linked to the unification party with the Chantry. No one there is answering anymore. How many of us were there? Probably a good 20, give or take. Dr. Dunham and our top spy, Jara Drory, were already there. We might have lost 2 members of the Primogen. What about Hartford? Have you heard from them? If those dogs had anything to do with what happened, I'll cut their throats myself. Do you think they might be involved? I don't know. It's too early to draw any conclusions. Where do you want to start? Can I count on you? You have no reason to doubt me. One by one, the Ancillai heed the beckoning and go east. You're the eldest in the city now. Don't do this to me. Not now. I would be very grateful to you. And Fang. How may I be of service? Go and see Caius, with Jara gone. He's in charge of security. He may have learned something. You can count on me. You have my absolute confidence, Caleb. Вспоминается Детройт. Так, и где это мы? Где это мы? Что это мы? Безопасная зона. Найти Кая. Mr. Underwood, I'm sorry, but my instructions are clear. You little shit. I'm just following orders. You have no idea what's at stake.
My most honored sire, you're wasting your time here. Он меня бесит. I'd forgotten about your abject fawning. I call it respect. It appears that it's something that sewer rats know nothing about. Apparently, Caius feels he's entitled to refuse to see a member of the Primogen. I won't forget it. А мне все равно не хватает. Успех 0. Sorry to hear it. Tell me, you haven't introduced me to your charming protege yet. Zhu Feng. Yes, Zhu Feng. A name that's as delectable as her blood, I'm sure. Ah, you're planning to introduce her to the very select club of Gala Bazori's progeny, aren't you? Не могу. I hope that the prince will allow me to shortly. I hope so for your sake. Who Bolton. knows? Our dear Hazel is so unpredictable. At any rate, it would be an honor for me to welcome and guide her. You will speak of nothing with her at all. Is that an order? A word of advice. Oh, pardon me. I fell out of the habit of receiving advice from you so long ago. Well, if you'll excuse me, I must end this ever so pleasant conversation. I need to find a way to avoid losing too much money. Вот и интересно. Mr. Bazori, can I help you? I need to see Caius. He doesn't want anyone to bother him. Зато я жила. Prince's orders. I see. He's holed up in the Засел server room. северный. You'll need a pass to get in. There's one on his desk. Thank you. Так. Нихуя себе вампиры. Так, нет. Не может пропуск. Пропуск. Ты. Mr. Underwood. Можно пропуск? Caius's office. The key card must be in there. Камера. Опа, пропуск. О, ты шо? Масquerade в маске? Nothing new on the police scanners. They're always one step behind. Keep it up. If I can do anything to help. Отвали. Ну. Let me know. О. I imagine she sent you. Finally, some Opa. good news on this shitty night. What's the situation? Not good. Not good at all. The prince needs more than that. I hope you've got it. You want details. Tell me what happened. Everything was going as planned until 11:10 p.m. The prince's child, Miss Sellers, contacted me. The Hartford Warlocks had just arrived. That's the last time we heard from any of them. Less than 20 minutes later, we received the code red, just as we were leaving to join them. Who sounded the alert? A man named Wu. Ever heard of him? A retainer, one of Jason Moore's bodyguards. Moore, the asset manager. What was he doing at the unification party? He was supposed to answer technical questions about the financial viability of the agreement. Moore is good at hiding our kind trafficking. He's one of them, after all.
And you're the one who received the Code Red, personally. It arrived directly here. It's authentic. I verified it. Anything that could be of interest to the Prince? I'm working on it. Jara Drury is the expert, not me. If only she was here. Any movement with the Anarchs? As usual, they're keeping their distance. You know it's always a pain in the ass to locate them. Any word from Hartford? Do you think it's them? It would be ill-fated. I knew we should never have trusted those damn warlocks. Any sign of Jara? Nothing at all. And that's not good. According to the protocol, she should have been there early. If they got hit, she would have been first in line. There's one thing we haven't considered. The Crimson Oaks. Кто? Стопроцентный успех. They were behind the Quincy Market attack, weren't they? I don't have any proof. We just caught a thin blood who wanted to trap the prince, and who told us about them. Apparently they're new in town, but Miss Drury thinks he's giving us the runaround. Did you look into it? I tried, but I didn't have the resources to discover anything else. Leave no stone unturned. Hello? Hello? You. It's about damn time. Shit. What? You're... Hello? Что случилось? Damn it! I lost them. Who was it? Whoa. Во? Shit. Now it's just ringing. What did he say? The party was indeed attacked. Apparently it was a real blood. He and James резня. had just enough time to get more out. They're stopping by his place to pick up some sensitive documents. And then what? Are they coming here? I don't know. We got cut off. Call him back. I'll inform Hazel. Бля, вроде интересно, но... This is a critical moment for us. I have summoned you here tonight to organize our reaction to an imminent threat. What threat exactly? We've got no reason yet to Cut think... her off again and I'll slit your throat. Oh! Excuse me! Careful, Hazel. How dare you speak to me like that? Enough! I command you to be silent and listen to me. Oh, so that's how it is. That's enough, Beryl. Yes, it's come to this. You would do well to listen to your sire. We have just been attacked. This is not a time for childish displays of discontent. Caleb, the Code Red was sent by Wu. Go to Moore's and find out what's going on. As you wish. And bring Moore back to me. He was supposed to be at the party. I don't understand why he's the only one who was able to call us. I would like to speak to him very much. Consider it done. I trust you. He might be involved in this, so gather any documents you can find there that could tie us to him. Very well. Delson, see if you can get Caius to find us a new middleman in the cane business to manage our interests. I don't want to take any chances. Then, I want you to talk to everyone. Somebody must have seen or heard something. Dejan, make sure all our defenses are in place. Yes, Hazel. You will go to the old Jefferson Library. What's there? That's where the Hartford Chantry calls home here. I gave them the building so they could have a base in Boston. I demand to take her place. Request denied. What game are you playing, Hazel? It's a suicide mission. It's all right. I got this. I'm not made of sugar. She's not ready for this kind of mission. I should go with her, at the very least. No, you will remain here. Goes alone.
Why don't you send Dijon instead? Enough, Hilda. Dajan has work to do elsewhere, and I don't need to explain myself. Hazel, if anything happens to her, I'll... Nothing, Hilda. You'll do nothing. It's high time you learned to trust her. Which one of us are you planning to send to the party? She's already left. What? Who? I sent Leisha. Are you serious? A few hours ago, she was snoozing behind locked doors in a psych ward. You're playing a dangerous game, Hazel. Without us, you would never have come into power. You've chosen the worst possible moment to turn your back on us. On the contrary, I find this moment very appropriate. I am the Prince of Boston, and you are the Primogen. I owe you nothing. Delson, escort them out. The session is adjourned. You all have your instructions. Угу. И что сейчас будет? О, какую-то ачивку дали. Выбор уровня. Так. Наверное, сейчас за Лейшу схожу. Схожу на Лейшу и, наверное, скорее всего, закончу на сегодня на стрим пока. 5 сентября. Лейш. Посмотрим, что будет. Опа! Доступный опыт. Красноречие. Нет, забыли. Нет, убеждения, психология. А в дисциплинах тоже, да, тратится опыт? Характеристики социальные, ментальные. Я типа могу... Убеждения. Подожди. Оно типа здесь не качается отдельно, что ли? Ой, бля, как все сложно-то, а? Ну вот усиление. И осталось у меня 35 дисциплины. Я могу что-нибудь здесь включать, нет? Уже нет. Не хватает. Ой, мама. 65 ментально стоит. Давай физически, я не знаю, попробуем. Лофт. Mom, have you ever been here before? No. This place is a rental pumpkin. It was just for the party. Oh. Do you know what happened? No. That's what we're here to find out. But we have to be very careful. Do you remember our rules for when we go out? Yes. I become invisible and don't touch anything. That's a big girl attitude. You can walk around as long as you don't stray too far. And if there's any sign of trouble, I wait for you outside? That's it. We make a great team, Sweet Fangs. The police are here. Shit. That's a bad sign. Remember what we said. No wandering off. Yes, Mom. Открою до переливания. Okay, then. Что происходит? Where are you, Richard? I'll still go and relieve a colleague later. Yeah, we're all gonna need breaks and breathers.
I've never seen anything like it, have you? I've had to exhume a few old bodies over the years, but I never thought I'd stumble across a cemetery full of them in an apartment downtown. Господа полицейские. Stop! You can't come through here! Hi, I live in the building and I was told to come give a statement. You need to go down to the precinct to give your statement, ma'am. Only law enforcement is allowed here. Oh, I hadn't understood that. Thank you. Have a pleasant evening. There's no way I'm gonna get access if I'm not one of them. Сокрытие. Только в безопасной зоне. Great. Now I just need to find a secluded Инспектор spot. дорожного движения. Что? А. Я This should понял. do the trick. Так у меня лицо не поменялось же. Но они же не Sorry, совсем but, тупые. we got a full house. Officers tripping over each other already. Only forensics is allowed in the crime scene. And the feds, of course. No sweat. It was just in case you needed help. I should find a uniform I can use to get in. Ёб твою мать, а. Чё, угораете, что ли, надо мной? Там двери нету. И чё, и как мне? Предлагаю позже смотреть. Окей. А я могу в стелс пройти? А, они же меня так спалят. This isn't rocket science. Keep it simple. I'll update. А нет. You're taking over the investigation, and we'll put all and send them out to the balcony. Exactly. Do you have any idea what happened? It's gotta be some kind of cult, right? At the moment, we're more inclined to think it's a terrorist. Следователь убойного дела. Ага. Ну-ка, сейчас. Бегите. Richard, he sensed me. Ричард. He's here. But something's wrong. Сериал. Стоп. А, ты мне уже кинул сериальчик. Что-то не меняется. Good evening, officer. Gentlemen. All these bodies. What the hell happened? Что здесь массовая заруба была? I just got here. Can you fill me in? I've never seen anything like it. It's a real bloodbath in there. Do we know what happened? Captain Paulson thinks it looks like some kind of goddamn cult. But I've heard the feds talking about terrorists. О террористах? The feds are here already? They showed up the minute we got here. We didn't even get a chance to see everything. How'd they get here so fast? They know who did it, obviously. Do you really think it's terrorists? It's weird, but hey, it could be. There are guys who are burned to a crisp, dismembered, beaten to a pulp. With those guys, you can expect anything these days. What do we know about all these bodies? Those are the ones we can take down already. The ones that were stabbed in the chest need to be put in crates and moved to the balcony. The feds will process them. We are not allowed to touch them. Stabbed how? Looks like some kind of sacrifice. They all got stabbed in the heart, it looks like.
But if you want to make yourself useful, go see Paulson. Paulson. Where is he? You just missed him. He just went into the living room. Okay, Понятненько. thanks. I'm gonna take a look around. Ну, тут уже хоть что-то поинтереснее становится. Ой, могут кровь пить. Кровь пить мне не надо или надо? Черты. У меня голод еще не совсем идет. Так, ладно, наверное, на сегодня все. С вампириком с этим. Что она какая-то чуть-чуть замудренная, чуть-чуть занудная. Слегка. Но я думаю, меня надолго и не будет хватать. Плюс я еще ни черта здесь еще пока что не сильно-то и понимаю. Вот. Да, на сегодня, наверное, пока я все. Ну, блин, игра интересная. Красивая только, на самом деле. Но что вообще не тот вампирик, какой раньше был. Здесь просто бродилка с каким-то сюжетом, замудренным очень сильно, прям очень сильно непонятно вообще. Ой, сложно. Я надеялся, что будет махочка в прошлых частях. Ну, тоже интересно, но замудренно очень. Ладно, пока все.